So it's our pleasure to be here with you today to discuss something about the Vedic culture and yoga. Я очень рад присутствовать здесь сегодня и обсудить некоторые вопросы о ведической культуре и йоге. So before we start discussing, I welcome you all, the interested, fortunate souls in the spirituality. Прежде чем мы начнем наше обсуждение, я приглашаю вас, я приветствую вас, людей, заинтересованных в духовном процессе. So I would like to request everybody to just have a meditation of a moment with me and then share your realization before we start the talk. Перед тем, как мы начнем нашу беседу, хочу попросить вас сделать небольшую медитацию и затем поделиться вашими ощущениями. So is everybody ready? Is ready? Спасибо. Вы готовы? Om namo bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Thank you very much. Now, please voluntarily share your realization in a meditation of a moment. Большое спасибо. Теперь, кто желает, поделитесь, пожалуйста, вашими ощущениями, впечатлениями во время этой медитации. Yes, any volunteer, how you felt? Кто-нибудь поделиться? Как вы себя чувствуете? You want to say something, yeah? Как вас зовут? Меня зовут Адhyan. Я вообще-то еще не практикую, но ощущение, ну как I don't know, I don't practice actually, but it's my first encounter actually. And also feelings. Как вас зовут? What is your name? Adhyan. Erjan. So she felt good. Good. Okay. Она чувствует Хорошо. себя хорошо. Okay. Somebody else? Кто-нибудь еще? У меня, когда прочитал, мне прямо радость появилась, счастье. I felt joy, happiness. Joy, happiness. That's like Joy. joy, happiness, joy. Okay. Very good. Somebody else? Yes, you want to say something? Спокойствие. Peace, very good. Goodness, joy, peace, three things.
Anybody else want to say something? Назвали 3 ощущения. Yes, whatever you feel, please. Спокойствие. Peace as well. Peace too. Peace. Anybody else? Adhyan. Rising spirit. Uplifted. Uplifted. So what everybody felt in one moment of mantra meditation, that feeling is coming from soul. То, что мы все почувствовали в медитации, это чувство или ощущение, оно исходит из души. And soul by nature is joyful and blissful. По своей природе душа является радостной. Everybody in this world is trying to find out happiness. В мире все стараются обрести счастье. And they want to find happiness outside. И ищут его вовне. Happiness from other people, from some food, from some money. Это может быть счастье, которое приходит от еды, денег, или которое приносят другие люди. But all those people you want to get happiness are not always with you. Но люди, от которых мы ожидаем получать счастье, они не всегда могут быть с нами. So now I'm asking you one question. You all want happiness? Прошу вас один вопрос. Вы хотите обрести счастье? Хотите быть счастливыми? No. Now next question. When you want happiness? On Sunday, Monday? Следующий вопрос. Когда вы хотите быть счастливыми? Может быть, воскресенье, понедельник? Every day. Every day. Now. Every day? Very good. When? Morning, evening? Вечером или утром? All day. All the times. Where? At home or at your business? Так, все время. А где? Дома или когда вы на работе? Everywhere. Везде. Константы. Everywhere. Very good. And from whom? Your friends, relatives, business partner? От кого вы хотите получать счастье? От ваших друзей, родных или от партнеров по бизнесу? From everybody. Right? So, the happiness which you are looking for is all the times, all places, and from all persons you meet. Таким образом, то счастье, которое мы ищем, оно должно приходить от всех, во все постоянно и везде, во всех местах, в каждом месте. Right? Am I right? Так, правильно? Now, who is that who is every time, everywhere, and in everyone? Но кто это? Кто находится везде, в каждом и постоянно все время? Your friend, Это ваш друг your relative, или кто-то ваш родной человек какой-то? your money? Может быть, это ваши деньги? Are they all the time with you? Они все время с вами? Yes, no? Да или нет? Нет. So who is that who is always, everywhere, in everyone? Так кто это? Тот, кто всегда, везде, во всех, в каждом. Hmm? Yourself. But you say yourself. Сама лично. Okay. God. Who else do you think is all the time, every place, everywhere? The answering that it's God. 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 Very good. Бог. Very good. Очень хорошо. So now at least you understand that the happiness you are looking for is not available except from God. Так можно понять, что
То счастье, которое мы ищем, оно недоступно от различных объектов, за исключением, возможно, Бога. So, the happiness which manifests by connection of the soul with God is called yoga. То счастье, которое возникает в результате соединения души и Бога, называется йогой. This is the definition of a yoga. Таково определение слова йога. A communication or a connection between the soul and God. Это общение или соединение души и Бога. And what we all chanted is the holy name of God. То, что мы сейчас произносили во время медитации, это ментальная звуковая вибрация. It is beyond the platform of body, senses, mind and intellectual. Она находится вне платформы ума, чувств и разума. It touches to the soul. Она, это вибрация. And when the sound vibration of the holy name come in contact with the soul, we feel peaceful, we feel joyful, we feel good, we feel light. Эта вибрация может способна коснуться души человека, и когда это происходит, тогда мы чувствуем счастье, радость, легкость, и мы чувствуем себя хорошо. And you have this experience, some of you told this. Некоторые из вас сейчас назвали такие ощущения, то есть у вас у всех есть этот опыт. Right? It does not cost a 1 ruble. Это ничего не стоит даже ни одного рубля. It is within you. Это счастье внутри нас. You must know how to have it. И нам следует знать, каким образом мы можем обрести его. Like a child have a honey bottle. Например, у ребенка есть баночка с медом, You don't know how to open. с маслом. You want to lick from outside. Не знает, как ее открыть, пытается полезать снаружи. Will he feel sweetness? А чувствует ли он какое-то счастье? You don't know how to open. It is honey, Мед в этой баночке, но он не знает, как открыть. but he don't know how to Не open. понимает, как вообще можно открыть. So similarly, the happiness, the joy, the sweetness is within our own heart. Точно так же радость, счастье и все прекрасное находится внутри нашего сердца. We are looking outside for this. Мы ищем вовне, Therefore, we are always frustrated. и поэтому мы всегда Frustrated. We are always getting upset, frustrated because it's not there. мы всегда разочарованы. It is like you have a map of, say, Ulan, Например, у вас есть карта Улан-Удэ, and you are looking for some place of Moscow in that map. а вы на этой карте ищете какое-нибудь место в Москве. Will you get? Вы найдете там? It's not there. Там нет этого места. So similarly, we are looking for happiness, but in a place where there's no happiness. Таким образом мы ищем счастье, но там, где его нет. There's a little imitation of happiness in this material world. В материальном мире есть только очень маленькая имитация этого счастья. But within us there is unlimited ocean of happiness. Но внутри нас находится безграничный океан счастья. Therefore, in Vedic culture, the saintly people used to relish happiness from within. И поэтому в ведической культуре люди занимались тем, что они находили это счастье внутри и испытывали его. By practice of yoga meditation. При помощи практики йога-медитации.
And there's a book, the subject matter of book is called Yoga Shastra. То есть, таким образом, есть вот эта вот тема, да, ведических книг, называется йога-шастра, или это книга такая йога-шастра. Yoga means a process of connection with the soul and God. Йога — это процесс связи между душой и Богом. And Shastra means scripture, Шастра означает Писание, which also means one which regulate us. ну, то есть это тоже как бы свод правил, которые регулируют жизнь. Shastra means to discipline. Шастра означает дисциплинировать. It means we have to follow some rules and regulation. Это означает, что мы должны следовать некоторым правилам и предписаниям. Like in a country, there is a rule that you have to drive on one side of the road, you have to stop on red light. Например, есть правила дорожного движения, что вы должны ехать по какой-то стороне, останавливаться на красный свет. This is called discipline. Это можно назвать дисциплиной. So Shastra is to discipline us. Значение шастры — это дисциплинировать нас. Generally, there are common 4 propensities in all living entities. Можно выделить 4 основные наклонности в каждом живом существе. They want to eat, fill their. Они хотят кушать или наполнить желудок. They want to sleep, take rest. Они хотят спать или отдыхать. They want to have the partner, male or female, to produce children and enjoy. Им нужен партнер, мужчина или женщина, для того, чтобы произвести потомство и наслаждаться жизнью. And they want to protect their self in a safe place. И также они хотят защищать себя и иметь какое-то безопасное место. These are the natural propensities of all living entities. Это естественные наклонности всех живых существ. In Vedic language, they are called ahar, nidra, bhaya, methunya. В ведической литературе для этого есть специальный термин, который сейчас произнесу. But they are samana ahar, nidra, bhaya, methunya, samana pashunam. They are in human beings as well as in the animals. Два слова «саманам», «пашунам» это на санскрите означает, что эти склонности характерны как для животных, так и для людей. Saman means equal, Саман означает равно, same, одинаково. and pashu means animal. Пашу — это животное. Well, when I was coming on the road in your country, everywhere there are deers, tigers, lion, horses. Yeah, on the road I saw so many pictures. Значит, в вашей стране, пока я путешествовала на разных местах, на дорогах, я видела изображения различных животных: оленей, слонов, тигров. They all want these 4 things. They all want these 4 things. И все они хотят, всем им нужны вот эти 4 вещи. And we all human beings also want these 4 things. И мы, человеческие существа, мы тоже хотим. So what is the difference between us and the animals? В чем тогда разница между нами и животными? Discipline. Дисциплина. We have a school to send our children. Is there a school for animals? Дети ходят в школу, а есть ли школа для животных? No? No? No school for animals? Нет же школ для животных. No. We have our homes. Do they have homes? У нас есть дома, а у животных есть дома? No. Нет. So it means there is some difference between the human being and animal. То есть есть какая-то разница между животными и людьми. That is called Dharma adhiko vishesha. That the principle of the scripture are followed by the human beings and animals cannot do that. Эта разница, опять же, выражается несколькими словами в санскрите, которые означают, что люди следуют принципам, установленным в шастрах, а животные не могут этого делать. You are driving on the road, you will stop on the red light, but the dog is going, will dog stop?
Если вы переходите дорогу или ведете машину, вы остановитесь на красный свет. А вот собака может ли она так же сделать? No, Нет. because he don't know the rule. Она не понимает правила. So, the scriptural rules are for human beings. Итак, предписания Писаний, они предназначены для людей. And in the creation there are two types of human beings. И также во всем творении выделяется два вида людей. Some with divine nature, some with divine nature, Да, такая категория, которая обладает божественными and others are of demonic nature. Вторая категория людей – это обладающие демоническими качествами. Always on this planet there are two types of living human beings. Эту планету населяют две этих категории людей. Divao imao purusha loke dev asur evacha. Divao imao swarge dev asur evacha. There are two types of creation. One is divine and other is demonic. Два типа созданных живых существ. Это такая цитата из Писания, да? Одни божественные, другие демонические. What is the difference between the two? В чем разница между этими двумя категориями? One is divine and other is demonic. Одна категория это божественная, а вторая демоническая. What is the criteria to divide? This is divine and this is demonic. По какому принципу можно их отделить одно от другого? Rules and regulation of the revealed scripture. Those who follow the rules and regulation, he is on divine path. Это правила и предписания Писаний, откровений. То есть те, кто следует таким правилам, они считаются божественными. And one who is not obeying the rules and regulation of the revealed scripture is of demonic nature. А те, кто им не следует, они будут считаться демоническими существами. Ye shastram vidhim utsarjaya yajante kama karata. Those who have given up the rules and regulations of the scripture and want to do as they like. Те, кто отбросили предписания священных писаний и действуют так, как им нравится, Na siddhim apanoti, na sukham, na param gatim, they never get perfection. никогда не достигнут совершенства. They can never become happy. Они никогда не могут быть счастливыми. And they will never get at the best destination. И никогда не достигнут лучшего места назначения. So, the criteria for the divine people and demonic people is the rules and regulation of the revealed scripture. Таким образом, критерий, по которому можно определить божественная натура или демоническая, это следование правилам, предписаниям Писания. Tasmat shastra pramanam karya. Therefore, always follow the rules and regulation of the revealed scripture. Поэтому всегда следуйте правилам, предписаниям Then священных писаний. Then we will have divine qualities of goodness. Тогда мы будем иметь божественные качества. So what is your idea? On the planet people are more following the scripture or those not following the scripture? По вашим представлениям, как бы вы сказали, на нашей планете сейчас люди в большинстве следуют указаниям Писания или не следуют? What is your idea? Как вы думаете? Не следует. No. What is your idea? Most of the people are not following the rules and regulation of the scripture, right? Вы согласны? То есть большая часть людей не следует правилам Писания. They are educated gentlemen, Они образованные люди, but they are not following the rules and regulation of the revealed scripture. однако они не следуют правилам священных Писаний.
It's like that. There is the rules of the government, and those who follow the rules are called good citizens, and those who don't follow are called the criminals. По аналогии с этим есть законы государства. Те, кто следует этим законам, они хорошие граждане. Те, кто не следует, они подвергаются наказанию. Is it right? Это так. Yes. So also there is a law of God, Есть также любовь Бога. and that is called the scripture. И законы Бога называются Regulation and culture of the scripture, then he is considered a gentleman. Если же человек следует этим правилам Писания, то его можно считать джентльменом или образованным человеком. Divine people, they want to be helpful to the others. Те, кто обладает божественной природой, они хотят помогать другим. They have a very good nature. У них очень хорошие. They have moral values. У них есть нравственные ценности. I'm asking one simple question. Are elderly people in your country taken care by their children? Прошу вопрос. В вашей стране о пожилых людях заботятся и People take care of the old people? в своих домах, о своих пожилых родственниках? Generally, yes. Huh? In general, yes. They take it in general, that's good. Это хорошо. That is this is a sign of a divine people. Это признак божественной натуры людей. If you have a respect for your elders, Если у вас есть уважение к старшим, then you are actually creating a culture. When you become old, your younger will also have a respect for you. значит, вы создаете такой мир, где ваше следующее поколение молодых людей будут уважать вас. Most of the people on the world are living in old age homes, Но в мире очень много людей живут в домах престарелых, not taken care by their children. и дети о них не заботятся. I am happy that you are saying in your country there is a culture of taking care of the senior citizens. Я рада слышать, что в вашей стране есть культура, в которой люди заботятся о своих старших пожилых родственниках. Because scripture advised that senior people should always be given care, respect, and service. В Писаниях рекомендуется или говорится о том, что старшим людям нужно, старшим родственникам, старшим нужно оказывать почтение, уважение и заботиться о них. This is most important because one day we also become old. Это очень важно, потому что в какой-то момент мы сами станем старыми. If you give respect to the elderly people, your younger generation will also respect you. Если вы уважаете старых людей, то следующее за вами молодое поколение будет уважать вас. And what about the divine people always have a high regard and respect for women. The people of divine nature have high respect and regard for the womanhood. Также люди, у которых имеются божественные качества, они очень уважают вообще женщин и женщин, всех женщин. So are the people very much respectful to the woman? They take care of them, or exploiting them? То есть здесь люди заботятся о женщинах, уважают их или же скорее их эксплуатируют, можно сказать. What is your answer? Как вы сказали? 50-50. Women mostly take care of everybody else. Is it? Women take care of other people. It's not Mostly woman? Yeah, not that women taken care of, but not women take care of other people. Just opposite. So what I'm saying is,
How many percentage of marriages in successful? Сколько процентов браков являются успешными? 20. Если даже если 10 or 20. Only 90% break. 90%. So it means woman is not protected and respected. Это значит, что женщин не уважают и не защищают. In a Vedic culture, it says in a home where woman is not respected is like a graveyard. В ведических писаниях сказано, что Born on this planet, may he be very great saintly person or a king. He took birth from the womb of a mother and breastfed by in some mother. потому что каждый на этой, кто живет на этой планете, даже самый великий царь, это может быть, но он был рожден от женщины, и он питался ее грудным молоком. You say heaven is under the feet of mother. И есть такое выражение, небеса находятся под ногами матери. So until unless we learn to respect the womanhood, we will never have the good generation of the young people. Если общество не научится уважать женщин, то будет невозможно создать новое поколение достойных людей. For a development of child, we need fatherly side to be strict and disciplined, and motherly side to be affectionate and very loving and caring. Чтобы воспитывать ребенка, нужно, чтобы со стороны отца шла дисциплина и контроль. Строгость, точнее, дисциплина, и со стороны матери, чтобы была любовь и забота. And apart from this mother and father, the small children needs the grandparents to give them the culture. И еще, кроме даже отца и матери, маленькому ребенку нужны дедушка и бабушка, чтобы они передали ему культуру. To give them the values. Чтобы они передали ценности. Are these things available in the society now? В вашем обществе такое сейчас происходит, возможно, вот это делается так? No. So the divine nature is decreasing. Таким образом, божественная природа, она уменьшается и становится меньше. I'm not saying what is opposite because I'm not interested in demonic nature. Ну, как? I'm not saying what is opposite. Я не хочу. I'm not saying negative side of demons. I'm only saying we need this. Я не хочу рассматривать демоническую природу, как там что. Я хочу рассматривать только божественную. Нам нужна божественная природа. Нам нужно ее изучать. So for them to develop the divine qualities, always there is a need of revealed scripture. И для того, чтобы люди отличались от животных, и для того, чтобы они развивали в себе божественные свойства, для этого нужны Писания. But only you can buy a book and read on your own. Но вы можете купить книгу и прочитать. It will not benefit Вы не получите всего. too much. Не получите от этого много блага. It is as good as you buy a book of medical science from the store and read at home. You cannot become doctor. Потому что если купить учебник по медицине, читать его, но вы не сможете стать врачом. You buy any book of engineering from the store and you read, you cannot be engineer. Или книгу по инженерному делу, вы не сможете стать инженером. It means along with the scripture, you have to have a respect and regard for the teachers who enlighten you in spiritual knowledge. Это означает, что у вас должны быть писания, но также вы должны иметь большое уважение и почтение к учителю, который может повести вас по пути духовного просветления. Like you have to care for the elderly people, Таким же образом, как вы должны заботиться о пожилых людях, like you have to take care of the womanhood,
Нам необходимо заботиться о женщинах. Similarly, you have to be very respectful to the people who can teach you scripture. И таким же образом нужно оказывать почтение учителям, которые Because they are intellectual class of people. они являются интеллектуальным классом They are, людей. they are as good as the army generals. Они находятся на уровне генералов армии. They are, as army general is necessary to protect the border from the enemies, Нужны ли нам генералы армии для того, чтобы защищать наши границы от врагов? similarly the spiritual guides are necessary to protect our inner self Точнее, это было утверждение, что они нужны. from the demonic mentality. И таким же образом духовные учителя нужны для того, чтобы защищать наше внутреннее «я» от демонических качеств. Like the enemies would disturb you, you need army. Например, если есть такая угроза, что есть государственные враги, нам необходима армия. Demonic thoughts and say criminal mind setup needs some direction to become divine, and you need a teacher. Если есть демонические мысли и некий такой криминальное образ мышления, то необходим учитель, чтобы превратить их в духовное качество. So that class of people are very less right now on the planet. И таких людей на нашей планете сейчас очень мало. And therefore most of the manhood is misguided. Поэтому у людей в основном неправильное направление жизни. Because there's nobody guide them. Потому что некому вести. It is like a body. This is my body. Например, тело, вот мое тело. I have head, У меня голова, I have two arms, две руки, and I have belly, живот. and half of the body are the legs. А половина тела это ноги. The leg carries me, Меня носят ноги. and they are two strong legs, half of the body. Две сильные ноги это половина всего тела. And this middle portion, the abdomen, we eat everything, it goes here. Средняя часть, все, что мы едим, поступает сюда. And it supplies to the whole body all energy. И потом энергия распространяется по всему телу. But even if there's a scratch in foot or an abdomen, it is only hands which can protect. Hands are there to protect the legs, the abdomen, everything, even head. Руки нужны для того, чтобы защищать и живот, и ноги, и даже голову, и все остальное тело. But on the top of that head, control everything. Но на вершине этой конструкции находится голова, и она контролирует все. Head is simple as compared to the rest of the body. По сравнению с остальным телом, голова мало места занимает. But it controls everything. Но она все контролирует. It controls hands, it controls belly, it controls leg. И руки, и живот, и ноги. Now if you have one young boy, he runs very fast, he has good legs. Например, какой-то молодой человек. Молодого человека, если взять, он очень быстро может бегать. And he eats 3-4 times a day, he has a good appetite. У него хороший аппетит, он 3-4 раза в день кушает. But his brain is abnormal. Но He's умственные способности у него he's mad, he's no brain. Он сумасшедший. And his both hands are paralyzed. И руки парализованы еще. Is that boy of any Или какая польза от него будет в обществе? good legs to run, good belly to eat, but no hands and no brain? У него хорошие ноги, хорошие живот. What do you think? Но мозгов у него нет, и руки не работают. Is he useful to the society? No, Будет ли он в обществе полезен? Нет. right? Правильно. Situation is the same of the human civilization. Современная цивилизация находится примерно в подобной ситуации. The intellectual class which guide the whole society is like brain. Интеллектуальный класс
Человечество, он подобен мозгу, это тот класс, который направляет стратегию. The hands protect the whole body, head, abdomen, leg. Руки They are защищают, protecting the whole body. руки защищают все тело, все части тела. Голову, живот и ноги. These both are most important for the functioning of the body and usefulness of the body. Эти две части, голова и руки, самые полезные для того, чтобы тело было в целом все полезно, для того, чтобы у нас функционировало. So in the society, similar to this structure of the body, there is a working class which is majority. Общество устроено примерно подобным же образом. They do work. Если, допустим, класс рабочих людей, и они представляют собой как бы... They are like legs. Их больше всего, и они представляют собой ноги общества. And in the society, there is a business community which is like an abdomen. В обществе есть также бизнесмены, они подобны предприниматели, они подобны животу. They earn money. Они делают деньги. And they are only one who supply the whole society. И это единственные представители общества, которые обеспечивают других. They give tax to the government. Они налоги платят правительству. They give salary to the workers А работникам выплачивают зарплаты. because they are only earning. Потому что они только... Abdomen is getting the food. Hand is getting energy from abdomen. Brain is getting energy from abdomen. Leg are getting energy from abdomen. Руки, голова, ноги, все получают энергию от живота, из желудка получают энергию. So, abdomen is good, legs are good, both are good. Все части тела хороши, и ноги, и руки. But the brain is not there, then they are of no use. Если все части тела хорошо работают, то ноги, и руки. So the legs are compared to working class, which is majority. Но если мозг не работает, то остальное тоже нечто. The belly is compared to the business mercantile class, which is good number. Значит, ноги, они сравниваются с рабочим классом, а живот сравнивается с торговым, с бизнес-классом. The brain is Мозг сравнивается с учителями или же интеллектуальным классом человечества. Now I'm asking simple question. If you ask from your children when they study in school what they want to be, Простой вопрос такой. Если вы спросите ваших детей, когда они ходят в школу, кем ты хочешь быть? what is the answer of most of the children? Больше количество, какие основные ответы они будут? Or what was your answer when you were child? Вы сами когда были детьми, как вы ответили? Как вы отвечали на такой вопрос? Как ты хочешь стать? Mostly what they want to be. В основном, кем они хотят быть? В 90-е они хотели быть бандитами и чиновниками. Еще предпринимателями. 90s, the 190s, and like What they want to be? like there was a hard time period in Russia, like 90s. There was like different turmoil about this. And children, they used to want to be. I'm asking direct question. How many wants to be teachers? Now, No. nobody. Там прямо спросить. That is the state of affair of whole mankind. Nobody wants to be teacher. And without teacher, how will you get education? In a nation in which the children has no desire to be teacher, that nation in future will never survive. Так, значит, он говорит, прямо спрошу, сколько детей говорят, что мы хотим быть This is- учителем? Он говорит, So I am saying without brain or teacher, everything is useless. когда у такого общества печальное как бы будущее, если дети не хотят становиться учителями, кто тогда будет вести это общество? Без мозга это тело оно бесполезно. So highest respect is always given to the educationist. Самое большое уважение всегда должно отдаваться тем, кто занимается образованием. Your beloved children, almost 6-8 hours every day you send to the school in the hands of the teachers.
Почти по 6-8 часов дети уходят в школу каждый день, там их обучают учителя. If they are not of divine nature, and if they are not gentlemen, then what they will teach your children? Если они не очень хорошие люди сами, если они не обладают сами божественными качествами, чему они могут научить детей? If they don't have a good character, if they don't have a good behavior, how will they train your children? Если у них самих поведение оставляет желать лучшего, то чему они могут научить детей? What do you think? Is there something, can you find some difficulty in the system? Есть такая проблема в этой системе? Как вы думаете? I graduated medical science as a MBBS, and then I did post-graduation in medical science. Я так сказать, получила образование в медицине, и потом я еще кандидатскую защитила тоже в области медицины. But then I realized I can be one good doctor. I may treat maybe 10,000 people in my life. Потом я понял, что я могу стать хорошим доктором, я могу научить, вылечить 10 тысяч человек, может быть, за свою жизнь. But if I teacher, I can make 10,000 good doctors. Но если я стану учителем, я могу научить 10 тысяч хороших врачей. And each doctor can also benefit 10,000 more patients. И тогда каждый доктор принесет благо еще 10 тысячам пациентов. So I decided that I should be a teacher in medical college. И таким образом я решил стать преподавателем медицинской науки. Then you can make many good doctors. Тогда, возможно, And then I decided, дать образование большому well, количеству докторов. even in a medical science, the health definition of health is spiritual well-being of an individual. В течение времени я понял, что даже если брать медицину, но здоровье, главное, это духовное благосостояние человека. World Health Organization has defined the health as a physical, mental, psychological and spiritual well-being of an individual. Всемирная организация здравоохранения определила здоровье как духовное, ментальное, физическое благосостояние человека. And then I realized in a medical science, nobody is teaching a spiritual aspect. Я понял, что в медицинской науке никто не обучает именно этому аспекту духовного. And majority of the people, because they don't have a divine nature А большинство людей, поскольку они не обладают божественной природой and culture, и культурой, therefore they are, because of their bad habits, they are getting sick. и у них развиваются плохие привычки, из-за этого появляются болезни. For example, just say a person who smokes will definitely have a cough. Ну, конечно же, можно сразу сказать, что если человек курит, у него будет кашель. He will damage his lungs, there's no doubt about this. Он повреждает свои легкие, в этом нет сомнений. And if he drinks wine, then he will damage his liver. Если пьет вино, то повреждает печень. And people are doing this all around, you see. И повсюду люди этим занимаются в жизни. Doctors are not telling them anything, because if they become all right, from where doctor will earn their money? Врачи ничего не говорят, потому что если таких привычек не будет болезни, откуда у них будут деньги? Who will teach people that we should not be indulged in these all intoxications which are injurious to our health? Кто тогда людям скажет и научит их, что эти интоксикации, они вредят вашему здоровью? Who will teach this? Кто должен это научить? Therefore, I decided in my own life for last over 40 years now to teach the sincere souls about the science of soul. И поэтому уже почти 40 лет назад я пришел к такому выводу и решил, что я буду учить людей искренних душ науке о душе и любви, об любви к Богу. And I wanted that they should develop the divine nature. И мое желание заключалось в том, чтобы люди развивали божественные качества. By mantra meditation and training in the scripture. Это возможно с помощью мантры, медитации и практики согласно Писанию. And they should feel happy in their life. Таким образом, они должны They should feel satisfied. становиться более удовлетворенными, счастливыми в своей жизни. And they know
that one day we have to go from this world. И узнавали бы, что в какой-то момент мы должны будем покинуть этот мир. Say, if I'm asking you this simple question now, after half an hour or so, you all will go from this library to your home. Например, я могу сказать, что где-то через полчаса мы отсюда уйдем и пойдем домой. Right? Так же. You know where is your home? Вы же знаете, где у вас дом? You will laugh that we know we came from our home. Вы, конечно, будете смеяться, конечно же. You are you don't know. А если вы не знаете? But I'm saying Имеете другой способ. today is the 27th February 2023. Сегодня 27 февраля 2023 года. 50 years from today. Например, читаем 50 лет. 27th February 2073. Допустим, 27 февраля 2070. How many of us will be here? Кто из нас останется? Add 50 years to your life. What do you think? How many of us will be here? Через 50 лет нашей жизни. Кто из нас останется здесь? We don't know. Мы не знаем. Where we will go? Do you know where is our home? А куда мы пойдем? Кто знает? Beings to ask. Для человека это очень разумный вопрос. One day I have to leave this body, this world, all the relation of this world. Настолько день, когда я покину этот мир, Where I will go? куда я пойду? This question is not solved in the human life, then it's not for the animals to think about. We have to solve this question. Да, этот вопрос предназначен для того, чтобы люди его разрешили. Для животных, например, это невозможно. Do you think it is necessary to know where we will go? Как вы думаете, нужно знать о том, куда мы отправимся? So this inquiry makes human being different from the animal. Подобного рода вопросы делают людей Athato Brahma Jigyasa, Athato Brahma Jigyasa. Now you inquire that where you will go, who are you? Адхата Брахма Джигьяса. Теперь вы должны спросить, куда я пойду? So I was speaking to you about the Yoga Shastra, or a scripture which deals with the yoga. И вот я рассказывала сейчас вам о йога-шастре, или же писании, которое описывает йогу. It's not a gymnastic of bodily exercise that is yoga. Это не физическое упражнение йога. It is the connection of the soul with God. Это соединение души с Богом. That is the actual meaning of yoga. Это настоящее значение слова йога. And then there is a education that is called Brahma Vidya. И есть такой вид образования, называется Брахмавидья. We have the education in our universities and colleges that is called Jad Vidya. Jad Vidya means knowledge. То образование, которое получается в университетах, его можно назвать джара-видья, или же материальное образование. By that knowledge we will maintain our body. С помощью этого знания мы можем поддерживать тело. There is also Jada or the matter. The body is also matter. Но тело тоже имеет значение большое. So whatever we have been learned in the school or any technique, that is only we earn money to maintain the body. Все, что мы узнаем, чему мы научаемся в школе, в университете, это все нужно для того, чтобы поддерживать тело. We need food every day, 2 times at least, Каждый день нам нужно кушать хотя бы 2 раза. for the body. Это для организма. that we get from the material education. И мы это, мы научаемся этому благодаря материальному образованию. But we are not only this material body, we are the living soul within this body. Но мы не только это материальное тело, мы также
душа, которая живет внутри этого тела. Like there's a car and there is an owner of the car. Например, есть машина и есть владелец этой машины. You do the servicing of the car, you put petrol in the car, but what about the owner of the car? Вы обслуживаете машину, сервис, заправляете ее. А что же, The owner of the car needs to be maintained also. что же с владельцем машины? Его тоже нужно Which is поддерживать. more important, owner of the car or car? Что из этих двух более важно, сама машина или владелец машины? Who is important, home or the owner of the home? Дом или владелец дома? Кто более важен? Owner of the home. So is this body is like a machine and soul is like a owner of the body. И вот тело, оно как машина, а душа, она как владелец этой машины. So if we really want to know that we need another education for the soul, Если мы действительно хотим об этом узнать, то нам нужно получить другое образование. and we also need a food for soul. И нам нужна пища для души. And it is the soul which actually gives happiness and peace and satisfaction. И именно душа дает счастье, удовлетворение человеку. This one moment which you chanted in the beginning with me, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, that is Brahma Vidya. Вот вначале то, что мы вместе произносили, медитировали, это Брахма-видья. It was a food for soul. Это была пища для души. And you all felt the peace, happiness, goodness. И все мы почувствовали счастье, спокойствие. So we need a balance of the education. Таким образом, нужен баланс в образовании. We need material education for the body, Нужно материальное образование для тела, to maintain body. чтобы поддерживать его. We need the spiritual education for the soul. И также нам нужно духовное образование для души. And relation of the soul with the Supreme Lord. И об отношениях души и Верховного Бога. And we should act according to that relation of the soul with the God. И далее нужно действовать нам в соответствии с этими знаниями. And that is called yoga. Это называется йога. So yoga means soul act in relation with God. Йога означает деятельность души в соединении с Богом. So do you think there is a need of a balanced education in this society? Как вы думаете, нужен ли баланс образования в нашем обществе? Everybody on the planet has 24 hours in a day. У каждого на нашей планете есть 24 часа. 8 hours are for your body to sleep, eat, bath. 8 часов отходит нуждам тела, сон, ванна и так далее. 8 hours are for you to earn or work to maintain your body and relation of body. 8 часов отходит на работу для того, чтобы поддерживать тело. It is enough. Достаточно будет 8 часов для Do you работы? think 8 hours are enough for body rest, sleeping, eating? 8 часов для нужд тела это достаточно ли, чтобы поспать, покушать, отдохнуть? Enough? 8 hours for work are enough to earn? А для работы 8 часов достаточно будет, чтобы заработать? Right? Everybody works 8 hours, right? Все же работают 8 часов, правильно? If you work more one day, then the next day you have a more free time. Обычно, если вы работаете больше 8 часов, на следующий день у вас будет больше свободного времени. Then the remaining 8 hours А оставшиеся 8 часов, are for the soul. они для души. That time is for ourselves. Это для нас, лично для нас. That is our real benefit. И в этом наше настоящее благо. Who is stealing those 8 hours which are actually your own benefit? Кто крадет эти 8 часов, которые являются самыми важными для вас? Where are those 8 hours going? Can you really calculate in your life? Where are those 8 hours? Is 1 hour, bathing is 1 hour, okay. Куда уходят эти 8 часов? Допустим, для сна у нас 6 часов, для того, чтобы помыться час, для того, чтобы покушать час. Working is 8 hours because of traffic. You may have 1-2 hours more in the traffic. No problem. Работа занимает 8 часов, но из-за дороги, может быть, еще плюс 1-2 часа. At least you should have 2-3 hours for the soul per day.
И, по крайней мере, 3-4 часа должно оставаться для души каждый день. And practice some more discipline of scripture and practice of yoga. И таким образом нужно практиковать какую-то дисциплину, практику, йогу. And then you will not only feel happy, healthy, and satisfied. И тогда не только вы себя почувствуете более счастливыми, более удовлетворенными, более здоровыми. You will be satisfied both materially and spiritually. И вы почувствуете удовлетворение и материальное, и духовное. So my question is, who is actually stealing your own time? Body's time, you have to work. Ну, значит, вопрос такой, кто все-таки крадет эти оставшиеся 8 часов? Who is stealing your time? Кто Your забирает? personal time. That is for your own peace, satisfaction, happiness, joy, digging inside. The treasure is inside. Это время для того, чтобы внутри себя обнаружить это счастье, радость. Where is that time going? Who is using that time? One who really manages that time is an intelligent person. И куда же уходит это время? Тот, кто может действительно распоряжаться этим временем, тот является действительно разумным. We have some friends here who are your own city men. We have here friends. То есть здесь мы как бы... How? We are friends of... I have some friends here. You? Да. То есть он говорит про себя, что у меня здесь есть друзья, And they are utilizing at least 2-3 hours every day for spiritual practice. мои друзья, которые здесь находятся, они являются гражданами. And- Они живут здесь, и они используют каждый день 2-3-4 часа для... And then they can share with you that they are also working and earning. Они могут с вами поделиться своим опытом, как они также работают, зарабатывают деньги. And they are also maintaining their family and living a normal life. И в то же время также обеспечивают свою семью, занимаются своей семьей и живут нормальной жизнью. But at least they are studying scripture and practicing spiritual mantra meditation 2-3 hours a day. Но, по крайней мере, 2-3 часа в день они отдают тому, чтобы изучать Священное Писание и практиковать мантру медитацию. And they are benefited. И они получают от этого большое благо. Therefore, they wanted today you to come here and ask me to speak about the importance of this matter. И также это было их желание, чтобы я сюда сегодня пришел и поговорил с вами по поводу этих вопросов. So there are some here, you want to hear from them what they are doing, how they are doing? Вы хотели бы сейчас у них спросить, как они это делают, как они живут? Yes, you want to hear from them? Хотели ли услышать? Хотели бы? Any volunteer who is already being trained in this system of mantra meditation and scriptural understanding, everyday practicing? Any volunteer? То есть те из вас, кто постоянно практикует такую мантру, медитацию и изучение Писания, кто хотел бы, кто-нибудь хочет поделиться? Yes? Anybody who is practicing here in this group, anybody can please? Есть среди нас. Кто хотел бы поделиться? Yes, volunteer. You want to say something? Вы хотите что-нибудь сказать? After, behind you. За тобой. За тобой. You want to say something? Speak in your own language. That are you practicing this couple hours a day of your own
satisfaction of the soul, a spiritual mantra meditation and scriptural rules and regulations for divine life? Ну, я хотел бы рассказать немножко о своем опыте. То есть вот то, что самое большое, как сказать, самое сильное переживание, да, в своей жизни испытывал не от каких-то крайних удовольствий, наслаждений, да, там, как сказать, от спорта, искусства или еще чего-то. А вот того чувства связи, именно то, о чем вы говорили, связи с Богом, когда вы произносите Его святые имена и чувствуете эту связь, присутствие. This practice help you? Да. Эта практика очень помогает в жизни. Are you satisfied? Да. All right, sure. What he said? He said that Most, say, the biggest impression in his life, or biggest feeling came not from some extreme joys of life, but from the feeling of connection between soul and God when you chant. Somebody else want to share what he's doing every day and he's feeling something which he want to share with others? A practice of mantra meditation, yoga and spiritual discipline for divine life? кто еще хотел бы поделиться, как практикует йогу? You want to say something? One of you two? Я могу несколько слов сказать. Это очень красивая жизнь. Она вся собранная, как-то дисциплинированная жизнь. Стремление медитирует, читает жапу. Учителя, мы учителей появились у нас, духовные учителя, в связи с тем, что ты сам меняешься, и окружение твое начинает меняться. Я всегда с вами работаю, даже свой род начинаешь чистить, помогать, помощь даже своим предкам. Это очень красивая жизнь, начинаешь служить Богу, хотя не понимаешь, постепенно. Я очень спрашиваю, как вы балансируете обычную жизнь, которая питает ваше материальное тело, и вот эту душу, то время, которое уделяется душе? И получается не то, что я сильно сама хочу, а вот эта духовная практика сама дает, направляет. What she's saying, the other one. Yes, just Do you want to say something? Marina? sure. She was repeating your teaching. Okay. Я новичок, можно сказать, что начинаю уделять своей душе внимание только как меньше года, и я даже не знала, что есть душа. Извините. I didn't know that there is soul at all. Huh? I had no idea about soul. Все, к чему я стремилась, это были все материальные, все беготня, дела, деньги. И каждый из нас, наверное, бывало дело, проводил много времени в Инстаграме, ВКонтакте, на всех этих вещах. Поэтому в какой-то момент это меня просто опротивило. И было полнейшее, соответственно, был запрос, то есть я искала то, что могло бы вот эту удовлетворенность каким-то образом погасить или подавить. И вот с помощью мантры, медитации, с помощью этих божественных звуков, вибраций, мне удалось выбраться на какой-то уровень, да, я не могу сейчас точно определить, потому что я чувствую эту радость, которая приходит именно в эти тихие часы, когда ты, особенно когда рано встаешь, есть такое понятие, как магия утра. И в эти ранние часы поднимается вот это такое
волшебно поднимается внутри, и весь день проходит как по маслу. Ну а если даже если я чуть меньше, чем 2 часа проведу вместе с собой внутри, да, то немножко уже не так идет день. И это получается как омовение, очищение ежедневное, которое нужно для души. Мы же для тела стараемся, омываемся, очищаем, кушаем, но для души мы это не делаем. Если меньше проведешь времени для души каждый день, то и, соответственно, как-то тяжело. И наше тело загрязняется каждый день, а душа за 36 лет очень сильно загрязнена. Поэтому это нужно практиковать на ежедневной основе. Спасибо. Thank you, Marina. Спасибо. So one more young man, boy, you want to share? Yes? My question is that the 3-4 hours which are made for soul, which some of our friends are as a student practicing those hours for mantra meditation and spiritual understanding for divine life. So you are one of those who are practicing. Would you like to share with them how you feel? У нас был вопрос о том, что кто может поделиться этой жизнью с практикой, как там сказано, манtra-медитации. И вы вот один из тех людей, о которых я говорил. Поделитесь, пожалуйста. Можно я желаю сказать? Я лучше посмотрю. She will say something afterwards. Let him finish. Я хочу поделиться и заодно объявление небольшое сделать. Практикую мантра-медитацию с 2009 года. Мантра-медитацию и в целом ведическую культуру, да? И какое главное изменение – это спокойствие ума. Это самое главное изменение. Потому что мы часто видим, что всегда какие-то внешние обстоятельства, они выводят нас из равновесия. Да? Например, что-то случилось, ну даже сейчас, допустим, там война, например, да? Коронавирус и так далее, разные кризисы экономические. Много поводов, которые выводят нас из равновесия. Но по прошествии столько лет я вот обнаружил, что сколько бы ни происходило разных треволнений, беспокойств, все это тебя задевает в меньшей мере. Почему? Потому что внутри есть какой-то стержень. И вот этот стержень означает, есть ради чего жить. Стержень, как вот говорят, когда знаешь почему, выдержишь любое как. Выдержишь любое зачем, если знаешь почему. So they have some institution where they practice this, and those who came new, they are invited sometime to come and stay there and see what they are doing there. I have seen it's very good. То есть здесь есть организация в городе, где вот люди собираются и изучают эти вопросы, практикуют, когда приглашают туда посетить это место, важно в воскресенье. Я там был, мне там очень понравилось, очень хорошо все организовано. And now that gentle lady want to say something. I know something about the lady. She has a handicapped daughter for last maybe 15 years or so. And because of her spiritual strength, she is able to take care of that bedridden, handicapped daughter, and still she is happy and every day enthusiastic. So I want her to share something. И вот наша участница здесь одна, она хочет взять слово, и я знаю, что у нее очень сложная жизненная ситуация. Ее ребенок, дочь, она болеет уже много лет. Благодаря своей духовной практике эта женщина смогла преодолеть вот это вот. Не то чтобы смогла преодолеть, она преодолевает, точнее, ситуацию каждый день. И она по-прежнему сейчас остается очень энергичной и вдохновенной. Хотел бы услышать, что она скажет. Спасибо, что ты даете сказать мне, естественно, сказать такое. Я еще когда работала на Везабуде, это очень крупный такой
интересно, что приходишь на работу к 8 часам, обед, бежишь домой. Обед закончился, опять на работу. 5 часов настигает. 5 часов настигает, идешь, бежишь домой. То есть, я думаю, что это за жизнь? Это жизнь какая-то человеческая, какая она неценная. Мы как роботы, туда и сюда. Я ничего не видела в этом ценности. Я сидела, я работала в службе главного технолога, инженером-технологом, и нам приходили люди, и я все время всем задавала вопрос, зачем мы живем? Что это все значит? Потому что меня не удовлетворяло быть роботом таким. Что-то должно быть такое, чтобы от чего было тепло, и радость и счастье. И что у меня дочь родилась, она очень такая была, как бы сказать, не такая, как все. У нее такие были запросы, она интересовалась какими-то такими знаниями, и она мне стала все потихонечку так рассказывать. Но так произошло, она очень заболела, тяжело. И вот здесь у меня вообще вопросы стали такие, что я уже не могла так спокойно жить. Думаю, где я должна учить вопросы? Я пошла в церковь. Я задала вопросы священнику. Священник не ответил ни на один вопрос. Он пригласил монашку и сказал, дай ей книгу. Мне такое отношение, думаю, как он занимает такой пост, что он должен был ответить, и ответа не было. Я перебрала все церкви, ответа я не получила. И думаю, как так жить, когда я вообще не знаю ничего. Ну, как животное. She's telling the story, whole story. Okay. И что интересно, приехал человек из Новосибирска, Стрельникова, она стала давать науку дыхания. И вот она меня соединила и Very detailed story. принесла Бхагавад-гиту, и дочь моя взяла эту книгу, обняла, и мне слезы полились. Я говорю, слушай, что это значит, что это, почему ты так себя ведешь? Она говорит, она стала сказывать. Too long. I visited her home, I saw the condition of girl. Я была у нее дома, я видела эту девушку, женщину. But because of her spiritual practice, she is actually able to handle all this. Благодаря ее духовной практике она справилась все выносить. И вот она мне все рассказала. Я думаю, она мне стала обучать духовной практике. Я думаю, как так? Яйцо учит курицу. Справедливо же ведь? И вот когда она прочитала взяла эту книгу и стала мне рассказывать. И она мне так рассказала, я у нее выхватила эту книгу и стала читать. Она мне сказала, ты сейчас или не поймешь, или уснешь. А я то и другое. Представляете, но так получилось, что я через эту Стрельникову нашла именно это общество, где можно узнать все и задать вопросы. И я пришла в это общество, которое называется Общество Международное Сознание Кришны. И вот я там, не задавая ни одного вопроса, так получилось, что я получила все ответы. Понимаете, у меня с фалангов пальцев, рук и ног пошла энергия, как только дошла до сердца, у меня, знаете, слезы появились. И у меня такое было счастье, радость. Мне больше ничего не надо было. Такая радость. Я поняла, это моя цель, мне больше ничего не нужно. Я пришла к своему начальнику на следующий вопрос на работу. Я, кстати, там заменяла и не было таких людей, я работала из экономиста еще, и из кассирства. Там, и, в общем, он мне говорит, я хочу вас поздравить. Мне директор
вам может дополняет дополнительный оклад половины к вашему окладу. Я говорю, простите, а у меня к вам просьба, сейчас я закончу, у меня к вам просьба подписать мне заявление на увольнение, я больше не буду работать. И я приехала в храм, и я каждый день стала служить. На протяжении 15 лет я приезжала в храм, получала эти знания каждый день и служила. Мне такая радость и счастье, это окрыленная жизнь, где все становится по-другому. Небо, солнце и земля. Я понимаю, что это все мое, и я от них все зависю. И главное, я зависю от того, кто находится в сердце. Как тело мое нуждается в пище, иначе слабо. А душа нуждается в духовном питании. Вот это жизнь. Поэтому все материальное образование только для того, чтобы были условия для духовной жизни. Это цель, это жизнь и это счастье. Другого нет и быть не может. И поэтому я самая счастливая, понимаете, у меня ребенок лежачий, но я поняла, каковы наши действия, таковы и последствия. Это судьба. И поэтому, чтобы такого никогда не произошло, я и людям рассказываю и даю знания. Потому что способность жить – это давать жизнь другим. Но не только в том, чтобы детей рожать, как многие люди говорят, а в том, чтобы давать знания. Знания – это сила, это совершенство человеческой жизни. Чтобы понять, что этот мир предназначен только для того, чтобы стать совершенным и найти свой путь, окончательный уйти домой, где нет ни болезней, ни старости, ни смерти. Это есть духовный мир. Спасибо большое. И поэтому я всех поздравляю, что вы таким разумом наполнились и пришли сюда. И чтобы вы были верны этому пути. И Господь в сердце, ему не надо сотового телефона. Он все слышит и все знает. Сильнее его никого нету. Вся слава именно нашим духовным учителям, которые нас учат, как учитель в школе. А это еще важнее, это еще нужнее. Без него это все пусто, мертво, бесполезно. Поэтому без этого, без духовной жизни, любая деятельность, это что? Это неудовлетворенность, это, ну, как бы сказать, это временно, это нет сейчас никакого воспитания, это безысходность. Спасибо. Давайте поблагодарим. So we are concluding this session with the note that we have to balance our life materially and spiritually. Мы говорили о том, что необходим баланс жизни между духовным и материальным. Material life is for the maintenance of the material body. Нужна для того, чтобы поддерживать тело. That is a limit to live in the world over 100 years or so. Примерно 100 лет только есть такое ограничение для того, чтобы жило это тело здесь. But the soul is eternal, А душа, она вечная. which leave this body and then where it goes, if we know that, then we are wise men. Она оставляет тело. Если мы знаем, куда она дальше идет, то тогда мы являемся мудрыми людьми. And the relation of the soul with the God, if we learn this life, then we will perfect our life. Если мы в течение жизни узнаем об отношениях Бога и души, тогда наша жизнь будет совершенной. I think how much time we have? 10 minutes. 10 minutes. So if there is one question I can answer, or 5 minutes, I would like you all to have some mental meditation more. So any question? One Если есть question. какой-то вопрос, я вот ответил на один вопрос, и на еще где-то на 5 минут мы бы поделали еще медитацию.
Вопросы у кого есть? No question. Нет вопросов? No question is good. Хорошо. Either you understood everything or understood nothing. Либо все понятно, либо ничего не понятно. So I hope you understood everything. У меня есть вопрос, что он учитель говорил о том, что не хотел бы касаться демонической части. У меня есть вопрос о демонической части. Тоже есть свои скрипты, тоже свои описания, как люди попадают под это. She's very interested in the demonic part. Do they have their scriptures? But you said that you don't want to speak about that. She's interested. Just opposite to that. What is divine, just opposite to that is demonic. Это обратное, противоположное божественному. She was asking, do they have their own scriptures? How do people come under the influence of demonic? If the divine is nature of us, it's part of our soul, how come the people are more attracted to demonic side? If the soul is divine by nature, then how comes that people become demonic? It's as good as the all people in the country must abide by the law, but why the people are in the jail? Вот также в государстве почему-то не все же следуют законам, почему многие в тюрьме оказываются. Because people have a tendency to break the law. Потому что есть такая у людей наклонность нарушать закон. And this tendency is in the human being also to break the law of God. И у людей также есть такая наклонность или тенденция нарушать законы Бога. And punishment for that is demonic nature. Наказание за это обретение демонической природы. So it is the better we should pray for having a divine nature. Лучше нужно молиться для того, чтобы обрести духовную природу. Now a very traditional mantra meditation for 5 minutes we will do. Some words which will repeat. There are 3 words which we repeat again and again. So I request one of you, Sarang, you just make 5 minutes this Mahamantra Kirtan. Kirtan, without instrument. Without instrument, first you say 2 words, they should say 2. Then you say 4, then they say 4, and this way everybody should do. Сейчас сделаем одну традиционную медитацию.